हेलो, मेरो नाम शिव हो। हामीहरू हिमाल नेक्स्टमा मेरो चारवटा कोर्सेस छ। प्राइस एक्सन एन्ड टेक्निकल एनालिसिसबाट एलिड वेभ थ्योरी, इडब्ल्युटी, फेरि मेरोको स्मार्ट मनी कन्सेप्ट्स एसएमसी को कोर्स छ। अनि हामीहरूको यो फ्ल्यागसिप मास्टर क्लास मेन्टरसिप प्रोग्राम हो, इन्स्टिट्युसनल फुटप्रिन्ट ट्रेडिङ आइएफटी। यो चारवटै कोर्समा हामीहरू आफूले बनाएको ट्रेडिङ भ्यूको इन्डिकेटर युज गर्छु। त आज म पहिला इन्डिकेटर जो सेभ इन्डिकेटर हो, आई विल डेमोन्स्ट्रेट द्याट। अनि यो इन्डिकेटरहरू आफ्नो आपमै आई मिन देयर 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 सफिसियन्ट इनफ, दे आर क्यान बी युज इन्डिपेन्डेन्टली अल्सो। आई विल जस्ट टेक यु थ्रु त्यो सबै इन्डिकेटर्सको कम्पोनेन्ट्सहरूमा। तर they become these indicators that the way we've designed. So some of them are proprietary in nature, भित्र componentsहरू, अनि a few components have been taken from open source. So the entire should I say the concept was कि तपाईँहरू who don't want to get into premium trading view, so the non-premium trading view has two indicators available for free. So हामीहरू के गरे त्यो इन्डिकेटर्समा एज मच पोसिबल हामीहरू इन्डिकेटर्स विच क्यान बी युज्ड हामीहरू फिट गरिदिए भित्र। सो each indicator is just not one indicator inside component, there are multiple things inside. So that by using two of them, any two of them, सजिलो भइहाल्छ तपाईँहरूको, so that you don't have to go for the premium trading view, पेड ट्रेडिङ भ्यू सब्सक्रिप्सन प्लान। तो पहिला आज हामीहरू सेभ इन्डिकेटर हेर्छौँ। त्यो सेभ इन्डिकेटरमा हामीहरूको वी हेभ 6 moving averages inside this one indicator. So MA1, MA2, MA3, MA4, MA5, MA6. And what we have here is each moving average has options of SMA, EMA, RMA, Wilder's moving average, volume weighted Wilder's moving average, Hull moving average, ALMA, SWMA, TIMA, triple EMA, double EMA, Zurich moving average. Now Zurich moving average, proprietary, it is not freely available. It is available, I think, in trading. Somebody has done that, but even we have done it. So मेरे पास पनि GMA छ. GMA is basically one moving average which is used by institutions worldwide. Then Kama, Kaufman, LRMA, linear regression moving average, and least square moving, which is also linear regression. This is also LSMA's least square is also linear regression only, but linear regression LRMA is the average of linear regression moving average. So average ko average hoty ho. So we'll just see how we can use this one small to trade forex. Let's see के हुन्छ. So one, like I will demonstrate one of them. So let us pick it up. तो हामीहरू अहिले युरो युएसडी को 1 hour chart मा छौँ हामीहरू. अब हेर के हुन्छ यसमा. These are all different ones. So हामी म अहिले अन गरेको 20, 50, 100, 150, 200 SMA and 200 ALMA. Now what we do with this is typically I will switch off. Okay, so first thing that I will tell you about a basic concept about forex trading. Now this applies to forex pairs only. Ani yo 1 hour time frame mai kaam garcha. And okay, so let me first switch on the sessions mode. Session break. ल हेर, तो यो हामीहरूको सेसन ब्रेक हो. त्यो पछाडि जो आइरहेछ सेसन ब्रेक इज बेसिकली 1 whole day. त्यो यो जति पनि त्यो वर्टिकल लाइन छ नि, त्यो द्याट एन्टायर थिङ इज 1 full day.
Now, let me switch off all other, just keep open the 20 SMA, and then I'll tell you something very interesting as one of the things that which you can use in your daily trading. When trading Forex, okay. Two things I said, just remember, one, only for Forex and only in 1 hour time frame. Okay? Very important. Now, ke kura ho yo? This is for you to understand a 20 moving average on Forex in 1 hour. Dinma, ek chuti, it will come and touch the price. Again, I'm saying, in the whole day, at least once, 20 moving average, SMA, EMA hoina, SMA in 1 hour time frame only. Not 15 minutes, not 4 hours, not below, not above. Specifically Forex pairs and 1 hour time frame, 20 SMA will at least come and touch your price once in a day. Very rarely, maybe in 10 days or maybe in 20 days, it may not touch the entire day. But immediately the next very day, it'll touch. So we'll see. ल तो यो 20 SMA हो अनि यो तपाईँको 1 डे को क्यान्डल्सहरू हो यो सेसन्स 1 डे को हो दिज वर्टिकल लाइन्स आई होप यु क्यान सी देम अब हेर लेट्स गो ब्याक 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, now good. So we've come back 5 times, or let's say one more time, 6 times, and let me expand this. Ab aero. Kya huncha? This is 1 day here. So see, it has touched once, crossed twice, and came down. Next day, it touched once. The very next day, touch once, twice, and thrice, and 4 times. So minimum once it will definitely touch. Let me find out a day on which it did not touch. Okay? Hunza? I mean, in 10 days once, or 15 days once, or 20 days in once. Hunza. And then I'll tell you how we use it. So, eta pani to gayo, kata gayo. It touched here also. And it touched in this day also, it touched this day also, it touched this day also, it touched this day also. I want to find out one day which did not touch. Daily touch garcha. Most of the time, I just touched it here in this day. Ani. Again, it just touched here, starting day ma. Okay, very good. Abairos. This is 1 day after so many days, This 1 day, price did not touch 20 SMA. It crossed below, but just 1 hour before the day started. Yo tapaiko day start bhayo. This was the last candle of the previous day. Then the day ended, or the day started here. This is the first candle of the day. It did not touch till the last candle of the day. After how many days? After so many days. I mean, we were just going back. Hoina? Abba. So this is established that in 1 hour time frame, in only Forex, no gold, no natural gas, crude oil, stocks index, hoina. Only Forex, and only in 1 hour time frame, 20 SMA will come and touch the price once in a day, at least. And maybe, as we saw, maybe this could have been 20 days that day. So anything between 10 to 20 days, or even at times 30 days, it may not touch once. But immediately, the very next day, in starting only it will touch. See? You touch gare na? Tara, within the 4th hour, the next very day, early morning, it did touch. This is the unsa. Okay? So now, how do we use this? How do we, if it touches 20 SMA once at least, that means 20 SMA for Forex in 1 hour time frame is working as the fair price. So 20 SMA is working as the fair price. Ke mane? Mane yo ki your 20 SMA is the mean or the average price, the fair value price, the fair price. That's the average price, okay? So if it is the average price, so like the rubber band theory,
where you pull, you leave, it will come back. So when the price cuts across 20 SMA, to cut across गरेपछि price 20 SMA फर्केर आउँछ के. So when price is leaving 20 SMA, you can be sure that after a point it will not go too far. So, I mean टाढा जाँदैन के. अगर टाढा पनि जान्छ, after a while it will come back to 20 SMA. How do we perceive this? How we perceive this? We perceive this that this is the 20 SMA. Let's say this is 20 SMA. So when the price leaves 20 SMA and goes away, टाढा जान्छ, तो 20 SMA को फिर पास फर्केर आउँछ के. फिर तल गए, फिर टाढा गए, फिर 20 SMA को पास फर्केर आउँछ. That means it is good for swing trading. I would not suggest for momentum trading that when it is cutting across 20 SMA, not necessarily that it will go far. But once it has gone far, like this has gone far here, it came back to 20 SMA. So you know, and with candle signs, हामीहरूको पाटा कोर्समा अनि SMC and IFT कोर्समा candle signs को सब्जेक्ट छ. So this is हामीहरू यो क्यान्डलले भेडिया भन्छ के, wolf. It went down, came back. So ल अब अरू हेरौँ त. When it goes a little far, it went a little far, it came back. It went a little far, it came back. It went a little far, it tried to come back here. Then again, but did not touch, moved out. So let me see again. When it really goes far, it comes back. It went far and it came back. Did not touch, but it came back towards 20 SMA. It went out, went far, तो फिर फर्केरा तो 20 SMA में आए. यो कैरेक्टरिस्टिक हो फॉरेक्स को. It went far, it came back to 20 SMA. So 20 SMA in forex works as a rubber band, the fair price, or you can call it the average price. Two things always remember: only for forex and only in 1 hour time frame, and only SMA 20, not 21, not any other SMA. 20 SMA, not even EMA. 20 SMA, 1 hour forex. त्यति याद राख्ने. So whenever you're doing day trading my 1 hour is a good time frame. So always like this went so far, then it came back. तो यो माथि गयो यताबाट, it went far, and then it came back. हो, here also त्यो 20 SMA बाट टाढा गए, फिर it came back. So whenever it goes far, and then you can see a candle like this, a rejection candle, you can be, I would not say use it as what we are talking right now. तर के हुन्छ, when we use our other courses, we use this as a confirmation model on those. So let's say institutional footprint trading, IFT मा हामीहरूको एउटा ट्रेड पाए मेरो. So trade पाउँदाखेरि हामीहरू we confirm with these kind of things, you know. So all these indicators will have components which will confirm, second confirm, third confirm, fourth confirm, fifth confirm, those kind of things. Okay. So यो एउटा कुरा हो तपाईको SMA मा. So this is 20 SMA. You can, SMA is available everywhere. Now let me show you the other part, one other strategy. So switch off 20 SMA for forex. I'm showing right now. तो forex को लगे हो तो 50 on गर्नुस्, 100 on गर्नुस्, 150, 200 अनि alma पनि on गर्नुस्. Okay. Now अब हेर के हुन्छ. Let it come. Oh, it came. Good. Now before that, let me tell you that these are rejection candles where the wick is bigger than the body. At least 45% of the wick is bigger than body. Okay. So wherever there's a rejection candle, there's a wick on the side. I'm sure you would have heard about doji candles, and then hanging hangmans, and then hammers, inverted hammers, shooting stars. त्यो सबै त्यस्तो क्यान्डलहरू जसमा कि विक ठुलो छ, and then it goes and gets rejected. The rejection candlesहरूमा, if it is touching one of these and bouncing off, ल यता हेर्नुहोस् त, यो तल आए यस्तो गरेर यो रिजेक्सन क्यान्डल थिए,
बाउन्स गरिदिए यहाँबाट बाउन्स गरे नि So this bounce is a trade or a confirmation of the courses that we do. So I would again suggest तपाईहरु यो back test गरेर हेर्नु तर I do not suggest using it blindly like this. But if you want to use this as blindly, then use it with RSI or with MACD or some other concept. So have a confirmation, okay? But these are opportunities that you have and they work. They do work, okay? So jada pani tapai if you see the bounce happening, like this is the bounce, see? This was a bounce. Now this was a bounce here. Let me pick up this. Now this was a bounce here. So the candle came, bounced and then top tala there. अब हेर्नुस् त कति दियो यो कति दिए तपाईँ हामीहरुले ट्रेड यो let's see यहाँबाट bounce भयो let's say we take it from here somewhere and it came all the way to here 0.65% in 3 days nice हो नि हो profit nice हुन्छ नि now in such trades where do you keep your stop loss so let's say we had this as going short त मेरो stop loss कता राख्छु हामीहरु कता राख्ने stop loss हरु so stop loss is always kept at the previous swing high or in one of the bands on one of the SMAs or the ALMA so let's say this was the previous swing high यता यो पनि swing high हो तर यो इसको माथि छैन है यो तल हो इसको previous swing high यो हो either you keep it here okay so this is the swing high ना यता हेर्नुस् त यो हो swing high नि this is the swing high so you can keep it here that is one way of doing it and then the other way is you can use one of those bands so let's say this is 200 right here so you can use this 200 as a band or 150 as the stop loss to bring down when you're doing short and then we can always take it below like this now there is one tool Fib ratio use गरेर तपाई थाहा पाउन सक्छ कि कति जान्छ again using standard deviation यता त ल हेर्नुस् त so this is one tool which this is Fib retracement okay now Fib retracement मा -2 -2.5 -3 त अब हेर्नुस् त minimum -2 it generally gives you तो -2 कता हो यता हो till about -3 हेर्नुस् त यो ट्रेड लिए पाए नि तपाई -2 -2 पनि पाए -2.5 पनि पाए this is standard deviation so you take a trade on the bounce तपाई ट्रेड लिनुहुन्छ एउटा बाउन्समा ट्रेड लिएपछि स्टप लस कता हाल्ने previous high or one of the SMAs ideally 200 or 150 त्यहाँ स्टप लस हाल्दिए फेरि कता हेर्ने कि तपाईको कति टार्गेट आउन सक्छ सो टार्गेटको लागि so let's say we keep it here and see we use this tool for target and for two standard deviation I checked so which is 2.89 as risk to reward but it gave me 2.5 so it gave me 3.46 now nice absolutely nice over here हैन ल अलिकति अगाडि गरौँ त so this is how you use this so now see here also it took a bounce it went up came back took a bounce went out यहाँबाट माथि गएपछि माथि क्लोज दियो ग्रीन क्यान्डलले फेरि रेड क्यान्डलले तल लिएर आए एउटा साइडवेज गए फेरि साइडवेज गए एन्ड यहाँबाट बाउन्स लिएर माथि गए सो अगेन दिस इज अ गुड प्लेस सो अब हेरौँ इस क्यान्डलमा हामीहरूको कति 2.5 पाउँछ कि पाउँदैन हामीहरू या 2 पाउँछौँ अब हेर्नुहोस् त कति राम्रो वी गट मोर देन 3 एज टार्गेट so you can use this तपाईको Fib retracement पनि now these are certain tools which we use for using science I always more आफ्नो eye opener पनि भनेको trading is science use science in trading approach trading as science
use trading as science, or use science in trading, and be very sure that there is यो तपाईँको के भन्छ के this entire approach to trading is happening within the universal laws. It is not अर्को कुराहरू के त्यो lottery and no. This is science. Learn this. It's a definite process, scientific process. अब तपाईँको सामने और इक्जाम्पल लिन्छु म तपाईँको त्यो टार्गेटको पनि. दिस इज स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन -2, -2.5, -3. त्योभन्दा पनि माथि गयो. अब हेर यो तपाईँको बाउन्स थियो एउटा. दिस वाज द बाउन्स. बट यहाँ तपाईँ पाएन त्यति. टु आई डोन्ट थिङ्क सो वी गट 2 year. We did not get 2 year. So that which is fine, no? We did not get 2. Oh, this is 2 is huge. No, we did not get. Why not? That's okay. Once a while, it's okay. But then it works, huh? I mean, you have to be very clear. There's nothing holy grail. You will have losses. You will take losses. If you think you will not take losses, then you're dreaming. सबभन्दा ठुलो आज till date, सबभन्दा ठुलो ट्रेडरहरूले पनि, not a single trader can claim loss लिन. Loss is part. This is business, na. Trading is what business, na. त हामीहरू के हो retail traders? Retail traders माने we are entrepreneurs, we are businessmen. तो बिजनेसमा त लस पनि हुन्छ नि, प्रफिट पनि हुन्छ. कहिले द ओन्ली थिङ इज हामीहरूको विन रेट सुड बी मोर देन माई लस रेट. त्यति हो. तर यो ट्रेडमा पनि तपाईँ पाएन टार्गेट, तर प्रफिट त पाए नि तपाईँ. फेरि पनि यताबाट आउँदाखेरि यति प्रफिट त पाए नि तपाईँ. 0.34%. इजन्ट द्याट गुड इन 3 days? इट्स गुड, नो? सो यस्तो गरेर अप्रोच गर्ने हो. ल हजुर. अब हेर यता फेरि दिस वाज द क्यान्डल. यु गट अ बााउन्स फ्रम यहाँ. यहाँबाट बााउन्स पायो तपाईँ. मार्केट माथि गयो यस्तो गरेर. फेरि तल झरेर यता यो पर्पल लाइनमा त्यो बााउन्स लिए एन्ड यहाँबाट फेरि माथि गए. ल सिम्पल. अब यता पनि हेरौँ त. यता त टार्गेट आयो हामीहरूको. I mean, obviously, I can see the target here. And big target आयो. टार्गेट यतै थियो, 0.2 यतै थियो. तर माथि त्यहाँसम्म गयो. कति गयो? 1.56 in 1 day, 10 hours. Very nice. Very, very nice. Okay. So, using this Shiv indicator, you have multiple moving averages that you can use. And so this is one of the components. I will talk about the other components in other videos, but this is one way. So we learned two things today. One, 20 SMA in Forex, and in 1 hour time frame. Second, we use SMA 50, not 20, 50, 100, 150, 200, and ALMA 200. त्यो use गरेर हामीहरू ट्रेड पाउन सक्छ. And we use a fib retracement with -2, -2.5, -3 को figures as the standard deviation for targets. Stop loss कता राख्ने? Previous, like यता there was no previous. This was already on the bottom most. तो यहाँको stop loss कता हुन्छ? यहाँको stop loss यो previous swing low यो यता हुन्छ. Okay, so when you do this, because there is thing यहाँ तो एकदम जन्न तलाई रहेछ यो. So you will keep this. Okay, so you will keep this right here. अलिकति यता. And हामीहरू टार्गेट कति पाए? हामीहरू टार्गेट पाए त्यो माथि यो त गयो यार त. Let's say we close out here. 1.6, 1:6. Again, होली ग्रेल होइन, जादु होइन, प्योर साइन्स हो. बुद्धि विवेक युज गरेर गर्ने. We teach much more how to use, what to see in our courses. So I would want तपाईँहरू आएर कोर्स जोइन गर्नुहोस्, एटलिस्ट बेसिक. त यो त सबै इन्डिकेटर हो, यो त पाउँछ. These strategies also we get there. तर how we use them properly,
कसरी युज गर्ने यो. So this is just one component I just showed you, right? I mean, one component within one of the indicators only right now. I'll show you one more. Okay, since we're doing this, okay, we'll do in the next video. So this is the SMA video, the moving average video. One thing I want to talk about here, let me speak about that in gold. Okay, gold ma. गोल्डमा पनि एउटा हुन्छ. आई विल सो यु. गोल्डमा के हो, गोल्डमा तपाईँ 20 SMA युज गर्न सक्छ. ओके, फर बाउन्स एन्ड इट वर्क्स ब्रिलियन्ट. गोल्डमा 20 SMA, फरेक्समा होइन 20 SMA. फरेक्समा 20 SMA फर द्याट माथि तलको त्यो एभरेजिङको लागि, माथि गएर फेरि तल फेरि एभरेजिङमा हुन्छ. बट इन गोल्ड तपाईँ 20 SML पनि युज गर्न सक्छ. दिस द वे वी वर युजिङ SMA 50, 100, 150, 200 एन्ड ALMA 200 फर बाउन्स. अब हेर्नुहोस् त, दिस इज गोल्ड 5 minutes. लेट्स गो टु 3 minutes. ल यता हेर, यो बाउन्स पाएँ त. सी, you got one bounce here, you got the second bounce. Bounce कताबाट पाने, फेरि म भन्छु, बाउन्स तपाईँको रिजेक्सन क्यान्डलबाट हो. रिजेक्सन क्यान्डल भन्ने क्या, सम काइन्ड अफ अ डोजी, सम काइन्ड अफ अ ह्यामर, सम काइन्ड अफ इन्भर्टेड ह्यामर, जता पनि तपाईँको त्यो विक्सहरू ठुलो छ क्या. तलको विक छ त माथिको लागि लिने ट्रेड, माथिको विक ठुलो छ भने बाउन्समा त अभियसली आई मिन देन यु टेक द ट्रेड फर सर्ट. अब हेर्नु त, यता पाए तपाईँ एउटा, यता पनि अर्को पाए सेकेन्ड ट्रेड. त यो ट्रेड लिएपछि यो ट्रेडमा पनि तपाईँ पिरामिडिङ गर्न सक्छ. लेट्स से यु टुक 0.1 लट हियर, यु क्यान एड योर 0.1 लट हियर माथि जानेको लागि. किनकि यो ट्रेड अहिलेसम्म पनि गइरहेछ. क्यों? बिकज 20 SMA स्टिल अप. 20 SMA अहिले पनि अप एङ्गलमा छ, अप डाइरेक्सनमा छ क्या, अपटिक छ. इन 20 SML अहिलेसम्म कोही पनि इन्डिकेसन दिएको छैन तल. दिस इज भेरी वेग वे अफ डुइङ इट. म फेरि भनिरहेको छु, कोर्स जोइन गर्नुहोस् हजुर तपाईँहरू. यु विल लर्न दि स्किल पार्ट, दि साइन्स, हाउ टु अप्रोच दिस. हामीहरू अहिले के हेरेर छु, द कन्फर्मेसन्स वी युज इन आवर स्ट्राटेजिज. यो पनि स्ट्राटेजी हो आफ्नोमा. दिस इज अल्सो गुड स्ट्राटेजी. बट वी युज दिस स्ट्राटेजी नट टु ट्रेड, वी युज दिस स्ट्राटेजी टु कन्फर्म आवर ट्रेड्स. ओके, सो त्यो आएर सिक्नुहोस् प्लिज. त अब हेर्नु त, यता पनि पाएँ, यो हो. अब अरे यता अरे ल, यो पनि हो. यो क्यान्डलमा पनि विक छ ठुलो, तर यो पनि बाउन्स लिएन, माथि गए, तल आए. बट दिस इज अ गुड बाउन्स. हेर्नुहोस् त, दिस इज अ गुड बाउन्स, दिस इज अ गुड बाउन्स. फेरि यो होइन, यता पनि छैन बाउन्स. यो एउटा बाउन्स छ, यता बाउन्स छ एउटा. एन्ड दिस इज अल ह्यापनिङ इन 20 SMA. नाउ वेन यु अप्लाई द अदर वान, त्यो पनि काम गर्छ. म यति भनेको कि 20 SMA गोल्डमा युज गर्न सक्छ फर बाउन्स, तर फरेक्समा नगर्नुहोस्. फरेक्समा 50भन्दा ठुलो, गोल्डमा तपाईँ 20 SMA पनि हुनसक्छ. नाउ इफ यु एड all the other ones, all the other 5, then this becomes, see, all this is 20 SMA. बाउन्स हेर्नुहोस् त, यता पनि बाउन्स दिए, यता पनि बाउन्स दिए, यो पनि बाउन्स हो, यो पनि बाउन्स हो, त पाइरहेछ नि ट्रेड तपाईँ. अब हेर्नुहोस् त, बियोन्ड 20 SMA, एक्सक्युज मी, खै साइड बेस गए. यो बाउन्स होइन हजुर, बाउन्स ह्याज टु टच द 20 SMA. राइट, यो बाउन्स होइन, यो टच गरेन, यु विल नट कन्सिडर. बी भेरी भेरी डिसिप्लिन्ड इन सच थिङ्स. ओके, त्यस्तो. यो हो बाउन्स. ल, यो पनि बाउन्स हो, नाइस बाउन्स. यता दिए फेरि. अब किनकि यसको ट्रेडमा के थियो तपाईँको, विच इज द प्रिभियस. अब यसको माथि त छैन केही पनि स्टप लस लिनको लागि. त वाट इज द प्रिभियस स्विङ हाई? द प्रिभियस स्विङ हाई इज दिस राइट हियर. सो तपाईँ, you can always take a trade, short trade here, by keeping it, let's say here, and keeping it just above the swing high. होइन? ल हेर्नुहोस् त, अब यो राखेपछि के भयो तपाईँको, you actually took the entire trade.
all the way down. I mean, let's tell you, 0.58%, 5.16 risk to reward, 1:5.16. तो दुईटा ट्रेड पाए तपाईँ पिरामिडिङ गर्नु सक्छ यसमा पनि पिरामिडिङ गर्नु सक्छ द वान बाउन्स यता थियो सेकेन्ड बाउन्स यता दिज आर बाउन्सेस फेरि यता पनि हेर्नुहोस् त एउटा बाउन्स पाए तपाईँ अहिले मार्केट स्टिल अन छ तर लेट्स गो ब्याक यो होइन बाउन्स हजुर यो बाउन्स होइन ओके एन्ड लेट्स गो ब्याक एन्ड सी 1 2 3 4 5 6 ओके लेट्स सी वाउ ल हेर्नुहोस् त कति राम्रो ट्रेड थियो यो कति राम्रो ट्रेड थियो कति पाए माई गुडनेस झपाक ट्रेड पाए त भाइ यता त 1.67% in 1 hour 51 minutes and in gold. I hope तपाईहरुले थाहा छ नि गोल्ड के हुन्छ if one pip is $1 in forex, same one pip in gold is $10. It is 10 times forex. Okay, so this was 1.67. Huge, nice ना. तो यो कसरी पाए मेरो बाउन्स में पाए त्यो विक को बाउन्स में पाए क्या विक को बाउन्स क्यान्डल को बाउन्स पनि हुन सक्छ बट दैट क्यान्डल शुड अल्सो हैव अ विक अहिले एउटा एक्जाम्पल हेरेको मेरो त्यो क्यान्डलबाट बाउन्स थियो तर क्यान्डलको माथि विक पनि थिए विक इज इम्पोर्टेन्ट बिकज विक के गर्छ विक इज द सजेसन द्याट त्यसमा रिजेक्सन आएको थिए सो द्याट रिजेक्सन इज द साइन्स द्याट वी नीड क्यान्डलबाट पनि हुनसक्छ तर विकबाट त्यो बाउन्स भए इट्स द बेस्ट विक एज रिजेक्सन जस्ट नट सिम्पल विक एनी विक स्मल विक नो रिजेक्सन विक त्यो ठुलो विक अनि बडीबाट पनि पाएपछि यु क्यान अलवेज ह्याभ ल हेर त कति ठुलो यो मारुबुजु हो नट प्योर मारुबुजु तर मारुबुजु हो ल आई होप दिस वाज हेल्पफुल मेरो नाम शिव हो एन्ड म मेन्टर हो हिमाल नेक्स्टमा तो म आफ्नो स्ट्राटेजिज पढाउँछु आई होप तपाईँहरू आएर कोर्स जोइन गर्ने हामीहरूको आफ्नो स्ट्राटेजी छ इन्डिकेटर्सहरू पनि आफ्नो छ अब यो शिव इन्डिकेटरको नेक्स्ट भिडियोमा आई विल शो यु द प्रोपराइटरी कम्पोनेन्ट्स यो कम्पोनेन्ट त अहिले त्यस्तै हो इट्स अभाइलेबल अन द नेट बट तर एउटा कम्पोनेन्टमा 6 moving averages because if you use a non-premium trading view त्यहाँ दुईटै indicator लगाउनु पाउँछ so now in one you have these 6 plus there more ल so any question that you have you can go to my website or go to TikTok or you can go to Instagram and DM me ल हजुर so you want to ask any question you can always ask me there and I hope to see you in the course. धन्यवाद.